Hi all of you, welcome to Shanmugam IAS Academy, and I welcome you all for the current events of the day. So the topics that we are going to discuss today are Disaster Management Act invoked for liquid oxygen, cybercrime volunteer, India's deep submergence rescue vessel dispatched to Indonesia, marine exercise Varuna 2021, and we are going to understand what is immunity and rising COVID cases in India. So let us take up the first one, that is a Disaster Management Act invoked for liquid oxygen. So we see oxygen kind of demand it is rising up day to day. So we are importing from many other countries the essential oxygen, which is liquid oxygen. It has been used for the COVID patients for the respiration purpose. So most of the people in Delhi has died because of the lack of this oxygen. So government has imposed, so இந்த ஆக்ட் இம்போஸ் பண்ணிட்டாங்க. டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் தான். அந்த ஆக்ட் சடனாக இன்வோக் பண்ணியிருக்காங்க. எதுக்குன்னா இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக, அதாவது இந்த ஆக்சிஜனை ப்ரொக்யூர் பண்ணி we have to supply to the needed people அப்படிங்கிறத பண்ணுறதுக்காக they have imposed this disaster management act. So let us see what is this liquid oxygen. ஸோ லிக்விட் ஆக்சிஜன் நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஏரோஸ்பேஸ், ஸோ மேலே ஸ்பேஸில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும், சப்மரைன்ஸில், கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில். ஸோ கேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம்னா we cannot respire those gases which are present in the gas industries. Those are the ones which will cause ill effects to the body. So we used to have this liquid oxygen for respiration purpose in aerospace, submarine and gas industries. The molecular oxygen will be, that is O2, in a liquid form. It is also in a pale blue color. So color of this liquid oxygen is pale blue color. Because of its cryogenic nature, it can cause the materials it touches to become extremely brittle. So cryogenic in the sense it will be very cool. It will be very cold, I can say. If some material is kept under this oxygen, that material will be very brittle. Brittle அப்படிங்கிறது என்னன்னா பொறிஞ்சு போகிற மாதிரி ஆயிடும், பிடிச்சி தொட்டாவே அது அப்படி நொங்குற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் வாட் brittle. Liquid oxygen is a very powerful oxidizing agent. We can use this liquid oxygen. So organic materials will burn rapidly and energetically in liquid oxygen. ஸோ ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் தெரியும். நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை எரிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் burning a material in the road through fire, if the wind velocity is very high, this fire will start to increase. So that is what this oxidizing capacity, burning capacity of this oxygen. So industrial and medical purposes are the one in which we are using a liquid oxygen. We are using for distillation purposes. So distillation has been done in the chemical laboratories, has been using as a air separation plant. It is the most common cryogenic liquid oxidizer propellant for spacecraft rocket. So rocket la kuda we are using this oxygen for lift. So propellant நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். And the next one, cybercrime volunteer. So cybercrime is become very higher nowadays. So Home Ministry has said it does not maintain the centralized list of volunteers enrolled in the cybercrime volunteer program, since the police is a state subject under the 7th schedule of the constitution. So என்ன சொல்றாங்க, போலீஸ்ங்கிறது வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட், we cannot interfere and in the police, and we cannot take the power of this state government. So what we are doing to control this cyber security, we are asking the youths as a volunteer to come forward to work with us. So cyber crime தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக they are starting this cyber crime volunteers to flag unlawful content on the internet. So internetல unlawful contents வந்து அதிகமாக வந்துட்டு. Nowadays everybody used to have the YouTube channels. So through this YouTube channel they used to make some irrelevant things, and they also have uploaded some things in Facebook, WhatsApp and like Twitter. There are so many medias in which people are not knowing the exact reason, but even though they are not knowing the reason, they used to retweet it, share it, and they used to post it.
So this kind of thing should be avoided gradually, so that the government is asking the volunteers to curb the unlawful content in the internet. The program was expected to include 500 volunteers, 200 cyber awareness promoters, and 50 cyber experts. Cybercrime Volunteers Program is a constituent of the National Cybercrime Ecosystem Management Unit. The unit is a part of Indian Cybercrime Coordination Center, a scheme launched by the Union Home Ministry in 2020 January. So let us take up the next one, that is India's Deep Submergence Rescue Vessel, that is DSRV, as dispatched to find out the Indonesian ship, Indonesian submarine. ஸோ இந்தோனேஷியாவில் ஒரு காணாமல் போன ஒரு சப்மரைன், அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இந்தியாவிலிருந்து we are sending our rescue vessel to find out the Indonesian ship. So it has went from Visakhapatnam to support the Indonesian Navy in the search and rescue efforts for its submarine KRI Nanggala. ஸோ KRI நன்கலாங்கிறது இந்தோனேஷியாவோட ஷிப்பு. இது வந்து 54 பர்சன்ஸோட it was left abandoned somewhere. It has been left in the sea. So the கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம Indian Army they are sending this. The boat is named after the Nangala, a divine. So எப்படி எதனால நங்கலான்னு பேர் வச்சுன்னா, there is a divine thing about this divine and powerful short spear that was owned by the Prabhu Baladeva. So அங்கே இந்தோனேஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு divine, so they used to have this name as the ship's name. Deep Submergence Rescue Vessel. ஸோ இந்தியாவோட ஒரு சூப்பர் வெசல்னு சொல்லலாம். இந்த வெசலோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா, இட் கேன் லொக்கேட் த வெசல்ஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் ஆர் இன் த சி அபவுட் த டெப்த் ஆஃப் 1000 மீட்டர். 1000 மீட்டர் கீழே என்ன ஒரு மெட்டீரியல் சீல் இருந்தாலுமே it have the ability to identify that. So it can be also utilized by the other vehicle to do the rescue operations effectively. ஸோ இந்த வெசல் வந்து அங்கே இருக்க இந்தோனேஷியன் காணாமல் போன வெசலை கண்டுபிடிச்சிச்சுன்னா we can use other vessels to find out the or to do the rescue operations. So it is being used as an locating a submarine. The SRV can also be used to provide emergency supplies to the submarine. So it is also having the fastest capacity to move. So ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகக்கூடிய ஒரு வெசல். So we are using this also to supply the submarine emergency supplies. And the next one, Marib. Marib அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is a country which is located in the West Asia. West Asiaவில் லொக்கேட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி. ஏமன்ஸோட ஹவுதி ரிபிள்ஸ், ஏமனில் இருக்கக்கூடிய ஹவுதி ரிபிள்ஸ் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, they have take up this a part of this Maribோட கொஞ்சம் பார்ட்டை they have took. So there is an insurgency is going on the Marib region. So this is important for us to know about the regions surrounded by Marib, or the countries surrounded by Marib, and how much they are being helpful. And if there are some map-based questions also can be asked from this area, because there is an insurgency going on near Saudi Arabia, which is an important area for the supplies of petrol and diesel. It is located in the region of Sarawat Mountains. So Sarawat Mountains இருக்கக்கூடிய regionல இந்த மராப் அப்படிங்கிற பிளேஸ் வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு. Marab and its surrounding oil fields make up the largest, so it is an oil field, so it is very important, make up the last significant pocket of the government held territory in the north. The rest of which is under rebel control. So rebellions over there in Marib is controlling the part of the area of Marib. So next one, that is Exercise Varuna, the 90th edition of the Indian and French Navy bilateral exercise. So it is a bilateral exercise between India and French. The name of this exercise is known as Varuna 2021. It is being held in the Arabian Sea in the dates of 25 to 27th April. From the Indian Navy side, a guided missile stealth destroyer INS Kolkata, in an Indian submarine, that is INS Kolkata, guided missile frigates INS Tarkash and INS Talwar, fleet support ship. So fleet support we can use in the ships, we can take other ships. So that is what this fleet support ship INS Deepak. So INS Deepak, INS Talwar, and INS Tarkash and INS Kolkata. These are all very important these ships which are being engaged in the bilateral exercise called Varuna 2021. ஸோ இந்த ஷிப்ஸ் என்னென்ன தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. யார் யாருக்கு இடையில இந்த
exercise is going on அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா it is fair enough. Varna 21 highlights growing bonhomie and showcases increased levels of synergy, coordination and interoperability between the two countries. So இந்த மாதிரியான எக்ஸசைஸ் எதை காமிக்குதுன்னா ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் இடையான ரிலேஷன்ஷிப்பை ஜஸ்ட் என்கரேஜஸ். ஸோ it is very important. And the next one is an important topic that is related to COVID-19. So previously we have discussed about this herd immunity. Herd immunity அப்படிங்கிறது I have discussed with you guys. But today this understanding of herd immunity is becoming an important one because of this rise of this COVID-19 has been increased like a rocket ship. So what is the meaning of herd immunity? So let us discuss. The data from various serological surveys in the metro cities shows high immunity levels in the metro cities. As per them, COVID-19 had touched 56% of the population in Delhi, 75% in some slums in Mumbai, and about 30% in Bangalore. So Bangalore, Delhi, ரெண்டுமே metropolitan cities. இங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட ரைஸ் வந்து it is almost 30 in Bangalore and 56 in the Delhi. It's very much higher in the Mumbai, that is 75%. Now it has increased in this national capital territory, that is our national capital region. Delhi, we are seeing the hype of this COVID-19. This indicates attainment of herd immunity, but still the COVID-19 cases are rising. So what is herd immunity? Herd immunity, we can study this. So it is a stage of an epidemic. Epidemic is a spread of disease in one place, in which some members of the population group remain protected from infection. So for example, we take Mumbai Dharavi place where most of the people has been affected by COVID-19. கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் அங்கிருந்த கொஞ்சம் பேருக்கு மட்டும் கொரோனா வைரஸ் அஃபெக்ட் ஆகல பிகாஸ் தே வேர் ஹேவிங் திஸ் ஹர்ட் இம்யூனிட்டி. அவங்க பாடியில் ஏற்கனவே அந்த இம்யூனிட்டி பவர் இருந்திருக்கு, அதனால் அவங்க கொஞ்சம் பேர் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகல. ஸோ கவர்மெண்ட் இந்த சயின்டிஸ்ட் மூலமாக ஒரு கன்க்ளூஷன் போகிறாங்க. என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த COVID-19 அஃபெக்ட் ஆகாத பீப்புள் இருப்பாங்க. ஒரு ஏரியா இருக்குன்னா அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய people affect ஆயிருக்காங்க, ஆனால் கொஞ்சம் பேர் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்காங்க. அப்போ ஸோ வி ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை தட் பர்சன் அண்ட் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் தட் இம்யூன் பவர் தே ஆர் ஹேவிங். ஸோ எந்த மாதிரியான இம்யூனிட்டி பவர் அவங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி வி ஆர் டூயிங் திஸ் சிராலஜிக்கல் சர்வே. ஸோ இந்த பீப்புளுக்கு எப்படி வந்து தே பார்ன் வித் திஸ் இம்யூனிட்டி, ஹவு தே ஏர்ன் திஸ் இம்யூனிட்டி. ஸோ இந்த இம்யூனிட்டி எப்படி வந்திருக்கலாம்னா வேக்சின் மூலமாக வந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா பை தெம் செல்ஸ் இட் கேன் பி கிரியேட்டட். ஸோ அவர் பாடி இஸ் ஹேவிங் திஸ் எபிலிட்டி டு டெவலப் ஆன்டிபாடிஸ், ரைட்? தட் இஸ் ஒன்லி த வேக்சின்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங். Sometimes it is not possible. That is only we are making vaccines and we are serving the vaccines across the world. So what is a serological survey? It is a blood test which is being done in the people who are having the herd immunity. So herd immunity யாருக்குள்ள இருக்கோ அவங்க கிட்ட நம்ம போய் செக் பண்ணுறோம், அவங்க பிளட் சீரம் எடுத்து செக் பண்ணுறோம். So what kind of antibodies being developed, that should be specific, right? அவங்க பாடியில் கிரியேட் ஆன ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்து வி ஆர் கோயிங் டு டூ திஸ் ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் வாட் திஸ் serological survey is about. The test only indicates past infections and it is not used to detect active infections. Yes, that is also true. ஏன்னா ஒரு இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் அந்த இடத்துல போய் நம்ம போய் இவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரல ஆனால் இவங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம serological survey பண்ண முடியும். ஆனால் புதுசாக கேஸ் வந்துட்டு இருக்க இடத்துல நம்ம இது பண்ண முடியுமா? We cannot do that. Understanding the current spread. So 3 factors. The number of daily cases depends on 3 factors. One is number of infectious people in the population, number of susceptible individuals, rate of transmission of the virus. So these are the 3 factors which are closely related to the spread of this virus. As per experts, the cases are rising due to increased interaction and contact among the population. So this is the only reason our government is repeatedly and constantly saying that you should wear masks and you should use these sanitizers and you should not go out in public and you should not spend much time in the outside or common area. So spread has been increased. So recently a doctor also has told that you should wear 2 masks. One should be a cloth on which you should use this one-use masks. So please do follow that because we are in a crisis. Even though we are in a current affair classes, I would like to tell you guys, please wear masks and be safe. As per experts, the causes are rising. As we have discussed it, increased interaction and contact among the population,
The high absolute number of susceptible population. Yes, we are having the people who are having very less amount of immunity. So that is only we are giving this vaccination, and government is serving some important drinks which will boost up our antibodies and health. Future trajectory. So based on this, we are going to detect how will be the future. What will be the future of this COVID-19 if it still in India? The greatest surge would occur if new strain is again infecting the previously infected individuals. இப்போ இன்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு வைரஸ், அதாவது நியூ ஸ்ட்ரெயின், இட் இஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் சொல்றாங்க. இட் இஸ் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் COVID-19 சொல்றாங்க. Even it is a third generation, if it start to again affect the persons who has been affected previously by the first generation COVID-19, it will cause the surge again so much. So அதிகமா ஆகும் if the people who are affected already get affected by this new generation. This scenario would also question the efficacy of our vaccines in fighting the virus. So இங்க வந்து வேக்சினோட எஃபிகசியை we are how to identify. It will be the chance for us to make use of the effective vaccines. So with this we will wind up today's session. Let us meet you on tomorrow's session. Thank you for watching. Thank you.